Good evening, students. This is the third lecture of the chapter Introduction to Chemistry. We have covered 2 lessons regarding this chapter. এই চ্যাপ্টারে একটা টপিক আমাদের রয়ে গেছিলো, দ্যাট ইজ অ্যালকেমি, অ্যান্ড দুটো কোশ্চেন অ্যান্সার এখানে আমি করাবো. So the chapter will end today, and then these notes were followed by some questions from exercise. So first যেটা দিয়েছে আমাদের অ্যালকেমি. হোয়াট ইজ অ্যালকেমি জানতে হবে. দ্য ওয়ার্ড অ্যালকেমি হ্যাজ ইটস অরিজিন ইন আ গ্রিক ওয়ার্ড দ্যাট ইজ খেমেইয়া, means art of transmuting metals. Art of transmuting metals, that means how we uses metals. Art of transmuting metals means how we uses different kinds of metals. So the alchemy has its origin from Greek word chemeia, which means art of transmuting metals. That means how we uses different kind of metals. It was partly based on experimentation and partly on spiritual discipline. That means alchemy has no scientific purpose, or alchemy has no scientific origin. It is based just on experimentation and partly on spiritual discipline. That means it has no scientific background, alchemy. Clear? So এটা আমাদের পড়তে হবে যে what is alchemy. Next, what experiment did alchemists do? Now who is alchemist? Alchemists are the ones they did job with alchemy, or they did their job with alchemy. That means their main purpose is to collect or uses different kind of metals. So what kind of experiment did alchemists do? Alchemists considered to be early chemists. So they are considered to be early chemists. They used all general techniques of chemistry in healing humans. That means their main purpose is to healing humans by using general techniques. Their contribution proved valuable to the society and in the advancement of civilization. So their main purpose is to heal humans and for the advancement of civilization. They were considered as the early chemist. So this experiment alchemists did in their past, mainly to heal humans and for the advancement of our civilization. Next question, what is the main difference between alchemy and chemistry? This is important question. What is the main difference between alchemy and chemistry? See, the alchemy or alchemist, they were experimented mainly partly based on their experimentations and partly on spiritual discipline. They have no scientific background actually, but on the other hand, in chemistry they were very different from the traditional alchemy. Their main purpose is to deal with the civilization or by mixing metals or other substances. That means they are not performing their experiment on the basis of only spiritual discipline. On the basis of their spiritual, they are not performing their experimentation on the basis of their spiritual discipline. On the other hand, alchemy or alchemists, they were experimented their function, or they were experimented partly on experimentations and partly on discipline. So what is the main difference? Alchemy was both scientific and spiritual. Actually it is both scientific and spiritual, but mostly alchemists function on the spiritual purpose only. There is no just scientific purpose, and mostly they were purpose on spiritual. Alchemists never separated them. It also lacked a common language for its concept and process. That means concept is somewhat different in case of alchemy, and there was no standardized scientific practice. That means no scientific rules are followed. No particular scientific rules are followed. That is, there was no standardized scientific practice in alchemy. Whereas in chemistry was completely separated from ancient traditional alchemy. Still, modern chemistry in general owes a great deal to alchemy. Alloys are formed by mixing metals with other metals and substances. So these are the main differences between alchemy and chemistry. নেক্সট আমরা কিছু এক্সারসাইজের কোশ্চেন্সের এখানে ডিসকাস করব. এখানে দেখবে তোমাদের এক্সারসাইজের কোশ্চেন নাম্বার 2 একটা কলাম দেওয়া আছে. সেই কলামটা আমি দিয়েছি. কলাম এতে দেখো দেওয়া আছে ক্লথিং, রাইট সাইড টুথপেস্ট, কসমেটিক্স, বি গ্রিন রেভলিউশন, নাইলন উল, সি বিল্ডিং মেটেরিয়ালস, অ্যান্ড নাম্বার 3 কলাম বিতে এগ্রিকালচার, ডি কমোডিটিস অফ ডেইলি ইউজ, রাইট সাইডে মোটর অ্যান্ড সিমেন্ট. তো আমাদের ম্যাচ করতে হবে. তো ক্লথিংটা কোথায় হবে না, ক্লথিং হয়ে যাবে আমার নাইলন উল, মানে এটা হয়ে যাবে নাম্বার 2 এর সঙ্গে ম্যাচ, ক্লথিং ম্যাচ হবে নাইলন উল. নেক্সট গ্রিন রেভলিউশন, বি গ্রিন রেভলিউশন ম্যাচ হবে আমার এগ্রিকালচারের সঙ্গে. দ্যাট মিন্স বিটা ম্যাচ করবে আমার 3 নাম্বার.
কলাম বি এর 3 নাম্বার গ্রিন রেভলিউশন হয়ে যাবে আমার এগ্রিকালচারের সাথে। নেক্সট বিল্ডিং মেটেরিয়ালস ম্যাচ হবে মর্টার সিমেন্ট, বিল্ডিং মেটেরিয়ালস ম্যাচ হবে আমার মর্টার সিমেন্টের সঙ্গে, দ্যাট ইজ সি ম্যাচ হয়ে যাবে আমার 4 নম্বরের সঙ্গে। নেক্সট কমোডিটিস অফ ডেইলি ইউজ, এটা ম্যাচ করবে একদম আমার নাম্বার 1 টুথপেস্ট কসমেটিক্স, কমোডিটিস অফ ডেইলি ইউজ ম্যাচ করবে টুথপেস্ট কসমেটিক্স, দ্যাট মিনস ডি ম্যাচ করবে আমার অপশান নাম্বার 1। নেক্সট আরেকটা কলাম তোমাদের দেওয়া আছে সায়েন্টিস্ট এবং ডিসকভারিজ কিছু দেওয়া আছে, দেখো কলাম এ 5 কোশ্চেন নাম্বার 5 ফার্স্টে অপশানে দেখা আছে মেরি কুরি, এদিকে জন ডাল্টন, উইলিয়াম র্যামসে, স্যার হামফ্রি ডেভি। কলাম বিতে দেখা দেওয়া আছে রাইট সাইডে সেফটি ল্যাম্প, তারপরে হিলিয়াম, নোবেল প্রাইজ উইনার 2 টাইমস। নেক্সট নাম্বার 4 অ্যাটমিক থিওরি। তো মেরি কুরি এটা হবে তোমার নোবেল প্রাইজ উইনার 2 টাইমস, দেখবে লেসন 1-এ বা লেসন 2-তে আমি পড়িয়েছিলাম তোমাদের ডিসকভারিজ অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য ডিফারেন্ট সায়েন্টিস্ট। তো মেরি কুরি এটা হবে নোবেল প্রাইজ উইনার 2 টাইমস। জন ডাল্টন এটা হবে নাম্বার 4, দ্যাট ইজ অ্যাটমিক থিওরি। নেক্সট আমাদের হবে উইলিয়াম র্যামসে সি, এটা হয়ে যাবে আমার হিলিয়াম। অ্যান্ড নেক্সট স্যার হামফ্রি ডেভি, এটা হয়ে যাবে আমার সেফটি ল্যাম্প। ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4 দেখবে তোমাদের কোশ্চেন দিয়েছে, দেখবে ট্রাইনাইট্রোটলুয়েন্স, দ্যাট ইজ টিএনটি, ফুল ফর্মটা লার্ন করতে হবে। ট্রাইনাইট্রোটলুয়েন্স ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান এক্সপ্লোসিভ ফর্মে ইউজ করা হয়। কোশ্চেন বি পেস্টিসাইডের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আনসার হবে অ্যালড্রিন, অপশন নাম্বার 2 অ্যালড্রিন। নেক্সট সি মর্টার ইজ ইউজড অ্যাজ আ বিল্ডিং মেটেরিয়াল, এখানে দেখবে কলামেই আমরা করেছিলাম এই যে বিল্ডিং মেটেরিয়াল, এটা ম্যাচ করেছিল মর্টার আর সিমেন্টের সঙ্গে, তার মানে এখানে মর্টার ইজ ইউজড অ্যাজ এটা হবে অপশান নাম্বার 2, দ্যাট ইজ বিল্ডিং মেটেরিয়াল। নেক্সট ইউজড ইজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট ফার্টিলাইজার। কোশ্চেন ই দ্য কেমিক্যালস প্রেসক্রাইবড বাই ডক্টর ইন ট্রিটমেন্ট অফ ইনফেকশনস ডিজিজেস আর কল্ড, এটা আনসার হবে তোমার অ্যান্টিবায়োটিক্স। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দিস চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টার আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল, ইন্ট্রোডাকশন টু কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার কমপ্লিট। রিমেনিং যে কটা কোশ্চেন আমাদের রয়েছে সেই কোশ্চেনগুলো হোমওয়ার্ক করে রাখবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ডিসকাসড ইন সাম ডে। সো চ্যাপ্টার ইজ কমপ্লিট। থ্যাংক ইউ।